Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimad Bhakti Swami Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Goswami Nirvishesha Shunyavadi Vashatya Desha Tarine. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavatam, 3rd canto, chapter 14, pregnancy of deity in the evening, text 5. Шримад Бхагаватам, 3-та песен, 14 глава, прибързаната бременност на дити, текст 5. Translation, purport by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Превод, коментар от Негово Божественост и Бхактивиданта Swami Prabhupada. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Matprachasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatmanim. Mrityu Pasha Vishatanim. Maitreya Uvacha. Sadhu Vira Tvaya Prishtam. Avatara Katham Hare. Avatara Katham Hare. Yatvang Prichasi Martyanam. Mrityu Pasha Vishatanim.
Sadhuvira tvaya prishtam. Maitreya uvacha. Sadhuvira tvaya prishtam. Avatara katham hare. Yatvam prichyasi martyanam. Mrityu pasha vishatanim. You have to try. It's not too difficult. Maitreya uvacha. Sadhuvira tvaya prishtam. Avatara katham hare. Yatvam prichyasi martyanam. Mrityu pasha vishatanim. Very good. Maitreya uvacha. Maitreya uvacha. Maitreya said. Maitreya said. Sadhu. Sadhu. Devotee. Devotee. I have to learn this word. But I cannot read it. Vira. Vira. Oh, warrior. Oh, warrior. That sounds similar. Tvaya. Tvaya. By you. By you. Prishtam. Prishtam. Inquired. Inquired. Pupitan. Avatara katham. Avatara katham. Topics on the incarnation of the Lord. Topics of the incarnation of the Lord. Повествованието за инкарнацията на Бога. Повествованието за инкарнацията на Бога. Hare. Hare. Of the personality of Godhead. Of the personality of Godhead. Yat. Yat. That which. That which. Това, което. Tvam. Your good self. Your good self. Ти. Prichasi. Причаси. Asking me. Asking me. Ме питаш. Martyanam. Martyanam. Of those who are destined for death. Of those who are destined of death. На онези, които са обречени на смърт. Mrityu pasha. Mrityu pasha. The chain of birth and death. The chain of birth and death. Веригата на раждането и смъртта. Веригата на раждането и смъртта. Vishatanim. Vishatanim. Source of liberation. Source of liberation. Източник на освобождение. Източник на освобождение. Translation. The great sage Maitreya said, "O warrior," he's speaking to Vidura. "O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He's the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die." Превод. Великият мъдрец Майтрея каза: "О воине, въпросът ти е подобаващ за всеки предан отдаден, защото се отнася до инкарнацията на Божествената личност. Само Богът може да освободи от веригата на раждането и смъртта всички създания. В противен случай те са обречени на гибел." Could be better. Yes, could be better. So you have to improve. Purport. The great sage Maitreya addressed Vidura as a warrior, not only because Vidura belonged to the Kuru family, but because he was anxious to hear about the chivalrous activities of the Lord in his incarnations of Varaha and Nisingha. Пояснение. Великият мъдрец Майтрея се обърнал към Видура с думите: "О, войне,
Не само защото Видура принадлежал към рода Куру, но и защото силно желал да слуша за дейностите на Бога в инкарнациите му Вараха и Нрсимха. Because the inquiries concerned the Lord, they were perfectly befitting a devotee. Тъй като въпросите на Видура се отнасяли до Бога, те били достойни за един предан ударен. A devotee has no taste for hearing anything mundane. Предан удареният не изпитва никакво влечение към разговорите на светски теми. There are many topics of mundane warfare, but a devotee is not inclined to hear them. Съществуват много произведения, които описват най-различни светски войни и сражения, но той не чувства никаква склонност да ги слуша. The topics of the warfare in which the Lord engages do not concern the war of death, but the war against the chain of Maya, which obliges one to accept repeated birth and death. Повествованията за войните, в които участвал лично Богът, разказват не за триумфа на смъртта, а за битката срещу оковите на Майя, които принуждават всяко живо същество да се върти безкрайно в колелото на повтарящите се раждания и смърти. In other words, one who takes delight in hearing the war topics of the Lord is relieved from the chains of birth and death. Иначе казвам, този, който изпитва удоволствие да слуша епозите за сраженията, водени от Бога, се освобождава от оковите на раждането и смъртта. Foolish people are suspicious of Krishna's taking part in the battle of Kurukshetra, not knowing that his taking part ensured liberation for all who were present on the battlefield. Ограничените хора се отнасят с подозрение към участието на Кришна в битката при Курукшетра, без да знаят, че именно това осигурило освобождение на всички, които се сражавали на бойното поле. It is said by Bhishma Deva that all who were present on the battlefield of Kurukshetra attained their original spiritual existences after death. Бхишма Дева казва, че всички, които присъствали на битката при Курукшетра след смъртта си, постигнали своята истинска духовна същност. Therefore, hearing the war topics of the Lord is as good as any other devotional service. Следователно, слушането на разказите за войните подвизи на Бога по нищо не се различава от другите форми на преданно служене. Maitreya uvacha sadhu vira tvaya prishtam avatara katam hare yatvam prichasi mardyanam mrityu pasha vishatanim. The great sage Maitreya said, "O warrior, the inquiry made by you is just befitting a devotee because it concerns the incarnation of the personality of Godhead. He is the source of liberation from the chain of birth and death for all those who are otherwise destined to die." Великият мъдрец Майтрея каза: "О воине, въпросът ти е подобаващ за всеки предан данен, защото се отнася до инкарнацията на Божествената личност. Само Богът може да освободи от веригата на раждането и смъртта всички създания. В противен случай те са обречени на гибел." Om Jnanatimirandasya Jnanandana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Darati Swapadantikam He Krishna Karuna Sindho Dinavando Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Prishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubhya eva cha patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So sometimes people, yes, they don't like to hear about Krishna's taking part in the battle of Kurukshetra. Така понякога хората не обичат да слушат, че Кришна е взел участие в битката при Курукшетра на бойното поле. And again, the reason is simply because we don't understand the nature
of the Supreme Personality of Godhead. Това е просто защото ние не разбираме природата на Върховната Божествена личност. Therefore Krishna Bhagavad Gita says, those who know me, they worship me with all their hearts. Gyatva mam. Затова Кришна казва в Бхагавад Гита, ако има личност, която ме познава, тя ми обожава с цялото си сърце. For him there is no difference between embracing a friend or a gopi and killing somebody in a battle. Кришна няма никаква разлика между това да прегърне някоя гопи или някой приятел и да убие някой на бойното поле. And for us, obviously, in this world, there's a great difference. За нас обаче в този свят разликата е огромна. It's not at all the same. Somebody embraces somebody, puts a knife in somebody's heart. За нас има разлика да прегърнем някой или да му забием нож в сърцето. One causes nice feelings, pleasure, and the other causes pain, right? Едното поражда хубави чувства, а другото е причина за болка. Like here we will later hear about the battle. Or was it already? This Varaha? Yes. No, it will come. Was other stories. There is two stories. Only Right. The first story only we heard. So therefore he wanted to hear the second story. Yes, that's right. So that will come. So there we will hear about this, Hiranyaksha is, of course, not an ordinary person. So Varaha will enjoy fighting with him. И ние ще чуем за битката между този огромен демон, който е изключителен, и Вараха, в който се наслаждавал на битката. Like here Prabhupada says, the topics of the warfare in which the Lord engages do not concern the war of death. Както Прабхупад казва в коментара, темите around this area. The topics? Yeah, the topics of the warfare in which the Lord engages do not concern the war of death, but the war against the chain of Maya. Да, и както ще ви Прабхупада казва, повествованията за войните, в които участва Бога лично, разказват не за триумфа на смъртта, а за битката срещу оковите на Мая. I mean, it's not that there's really an enemy. Не е така, че има врагове. Like in some tradition, there's this idea, God is there, and then there's Satan. Right? Не е така, както примерно има някои традиции, в които се казва, Бога съществува, а от другата страна е Сатаната. And you're not sure who is more powerful. И няма как да си сигурен кой от двамата е по-силният. And some think that actually Satan is more powerful. А пък има и такива, които мислят, че всъщност Сатаната е малко по-силен. Yes. And it looks like. Because, you see that this world, first of all, you don't see God. That's therefore also one of the atheists' arguments. Where is he? He doesn't show. If he's so kind, why doesn't he show himself? One of the arguments they do. Има и така друг аргумент, който атеисти казват, Бога нали е много мил, обаче защо пък не се показва? Защо не се проявява пред нас? But Satan is very visible. Сатаната много така лесно може да бъде възприет. And nowadays he has these wonderful followers. В днешно време той има неговите прекрасни... I will show you one of his followers. Oh yes. Just recently, one more picture I acquired. I have 14,000 pictures to do my presentations, and I got one incredible picture. You will love it if you see it. Хиляди снимки, които използвам в моите презентации, и тази снимка вие наистина ще харесате много, ще се влюбите в нея. Тя наистина е прекрасна. 1 second. Една секунда.
Yeah, I have just to find it. So nowadays, there are lots of people who are very much inclined to this side of, life. Let's put it that way. И тази снимка ще покаже как много хора, които са така привлечени от тази страна на живота, от подобен начин на живота. Oh wow, there are so many in that section that will not be easy to find. My God. I got it. Anyway, I'll try. Let's see. Oh, here we go. You will love this. I mean, I love it. I love it because it's such a good example. Това е много добър пример. I mean, nowadays it's incredible how people are really inclined to the dark side. Наистина невероятно как хората в днешно време имат много така силна склонност към тъмната страна. Okay. Here we go. Yeah, I mean, he really loves it, huh? He have a kanti mouth? I mean, or maybe neck beats? Could be neck beats, Anyway, so we get him out here. So how did we get there? Как е стигнал до там? Защо стигнахме до там? Защо? We spoke about Satan. He is very much present, and there are lots of people who actually worship. Because they see this is the power that's, governing the world. Има много хора, които обожават това. Защото това е силата, която в момента управлява света. But actually there's no such thing. Обаче не е точно така. Even if we have big demons like Hiranyaksha, Hiranyakashipu, or Kamsa, or whoever, doesn't matter. Дори да имаме голям демон като Хиранякша, Хирanyakashipu или Равана, няма значение. Ultimately, like in these cases, they are all actually devotees. В тези случаи това са всъщност преданодайни. And they take this role just to give pleasure to Krishna. И те приемат тази роля просто за да доставят удоволствие на Кришна. Because Krishna's pastimes are very variegated. It's not just one type. Защото забавленията на Кришна са много разнообразни. Те не са еднотипни. Yeah, so he like we also like in food. You have sweet, but you also have bitter or pungent. Picante. How you say? Huh? Yeah, chili. Както в храната ние имаме сладко, spicy. Имаме горчиво, имаме също така и пикантна храна, която е люта. So enjoyment means you go to this and that and you change, and there's different tastes and different colors and different forms, so many differences. И наслаждение означава, че има различни неща, има различни цветове, различни форми и това е нещо, което makes perfect sense. So this idea everything is one and it's all the same. It's like the most boring philosophy existing in creation. Това е просто здрав разум. Тази философия, че всичко е едно, е възможно най-скучното нещо, което може да съществува в цялата Вселена. It's a philosophy of frustration.
Това всъщност е философията на разочарованието. Yes, because this variety in this world, it causes this other side, which is pain. Защото разнообразието в този свят малко или много ни е донесло болка. But in the spiritual plane, the varieties are all enjoyable. Обаче на духовен план разнообразието винаги носи удоволствие. Even the warfare, you know. Yeah. Дори така военните дейности, дори те носят удоволствие. Yeah. Дори войните. Huh? Дори аз translate a little bit. I told even the wars. Okay, yeah. So, because it's not ordinary, Krishna is there, and automatically everything becomes different in quality. Защо? Защото Кришна присъства там и когато той присъства, всичко става различно от качествена гледна точка. Like here, Prabhupada says, foolish people are suspicious of Krishna's taking part in the battle of Kurukshetra. Както Шрила Прабхупада казва тук, че глупавите хора Little down, yeah. Ограничените хора се отнасят с подозрение към участието на Кришна в битката при Курукшетра. Because they don't know. It's ignorance. They don't know that because he's taking part, everything becomes auspicious. Да, защото те не знаят, че когато Кришна вземе част в тази военна битка, абсолютно всичко става благоприятно. And it's quite amazing. I mean, Bhishmadev says that all those who were present became liberated. И факт е, и Бишмадева потвърждава, че всеки, който присъствал на битката, получава освобождение. But when the battle was going on, I mean, there was a lot of blood flowing. Обаче по времето на самата война имало е страшно много кръв, която се е леяла. And heads cut off and arms cut off and I mean a lot of destruction in one sense. От една гледна точка имало много отрязани глави, отрязани ръце. So there's two sides, of course. We also know, yes, there were all demoniac kings, and Krishna wanted to re-establish Dharma. Dharma Kshetra, Kurukshetra. It's a Dharma Kshetra. It's not just Kurukshetra. It's not just a battlefield. It's also a field of Dharma. Това не е само една битка. Ние, разбира се, знаем Dharma Kshetra, Kurukshetra. Това не е просто една битка. Това е това е битка, на която се установява Dharma. So it's simultaneously, so many things are going on. Yes, there's killing and those have to be eliminated. It's a burden of the world. But at the same time, they become liberated. Да, гледаме убийства, толкова много ужасни гледки, но всъщност те са постигнали освобождение. And Bhishmadeva, who is mentioned here, he himself has a very special relationship with Krishna. А пък самия пък Бишмадева, който казва това, той самия има изключително специални взаимоотношения с Кришна. Yeah, the rasa of chivalry, it's a difficult word even in English. The fighting spirit, vira. Така, расата на военните взаимоотношения. And so he attacks Krishna with his arrows. Which, again, for foolish people, that sounds like, how can that be a devotee? Devotee doesn't attack God. Then you immediately you're a demon. No? Yeah. But it is described that Krishna enjoyed it. I mean, not just he attacked with the arrows, he pierced Krishna's body, transcendental body. He allowed, somehow that worked. Inconceivable. Yes. And so, Krishna enjoyed that. Той не само, че го атакувал, даже и той го е пронизвал с тези стрели. И по един или друг начин всъщност Кришна се наслаждава на това. We would have to go to the first. Actually, I can look it up here. It will be easy to find, so we get Prabhupada's purport on that. This is so delicate. It's crazy. Look at this. Just the next time, it's so small. You put it in and it breaks immediately.
Anyway, don't yeah. So, Veda base. Where's my Veda base? Сега трябва да отидем в First canto, Srimad първо пътен Bhagavatam. на Бхагаватам. There is a description of Bhishma Deva Бишмадев. when he causes Krishna to break his promise. You remember that? Когато той така прави, че Кришна да наруши своя обет. Because Krishna had promised not to fight. Защото Кришна обещал, че няма да се бие. So, and Bhishma Deva, he was determined to see Krishna and exchange with him in a fighting spirit. Обаче Бишмадев was Yeah, he was determined. He wanted to see Krishna like that. Бишмадев обаче бил много така решителен да види Кришна в тази си раса в боен дух. В битката. Да види Кришна как ще вземе участие в битката. So, therefore, he began to attack Arjuna in such a way И затова той започва да напада Арджуна по такъв начин, that if Krishna wouldn't have interfered, he would have killed him. че ако Кришна не се намеси, той ще убие Арджуна. So, therefore, when Bhishma was fighting like that, Krishna took this wheel and went towards him to stop him from attacking Arjuna. И тогава, когато Бишма прави това, Кришна взима едно колело и отива при Бишма да го спре, да не напада повече Арджуна. So, here we have the description. It is chapter 9 of the first canto. 9 глава на първа песен. Там е описано това. So the translation is, on the battlefield, verse 34, where Sri Krishna attended Arjuna out of friendship, the flowing hair of Lord Krishna turned ashen. It became grey by the dust, due to the dust raised by the hoofs of the horses. And because of his labor, beads of sweat wetted his face. All these decorations, intensified by the wounds dealt by my sharp arrows, were enjoyed by him. Let my mind thus go unto Sri Krishna. Completely contradictory verse. Foolish people will not understand. Never. Този стих е напълно противоречив. На бойното поле, където Шри Кришна помагал на Арджуна заради приятелството им, развятата коса на Бог Кришна стана пепелява от облаците прах, които се вдигаха изпод копитата на конете. От напрежение по тялото му избиха едри капки пот. Той се наслаждаваше на тези украшения, към които се прибавяха и раните, причинени от острите ми стрели. Нека умът ми се устреми към Шри Кришна. So we'll read some part of it. The first thing, Prabhupada in his purport says, the Lord is the absolute form of eternity, bliss and knowledge. Пояснение. Богът е абсолютната форма на вечност, блаженство и знание. As such, transcendental loving service to the Lord in one of the 5 principal relations, namely Shanta, Dasya, Sakya, Vatsalya and Madhurya, neutrality, servitorship, fraternity, filial affection and conjugal love, is graciously accepted by the Lord when offered to the Lord in genuine love and affection. Затова той милостиво приема трансценденталното служение в някои от 5 основни вида отношения: Шанта, Дасия, Сакия, Ватсалия и Мадуря, т.е. неутрални взаимоотношения, отношения между слуга и господар, приятелство, родителски взаимоотношения и съпружеска любов, ако то му се отдава с истинска любов и преданост. Sri Bhishma Deva is a great devotee of the Lord in the relation of servitorship. Бишма Дева е велик преданодарен на Бога и отношенията между тях са като между слуга и господар. So servitorship is the principal rasa.
principle, the main. Това е основната раса. And the other 12, they are secondary. So chivalry, this fighting spirit, is a secondary rasa. So it's a mixture of servitorship with chivalry. Втората раса е тази, която е в дух на военния дух. Тя е след това. Това е смесица между Дасия и този дух на тази лицейска. Now comes the important part. Thus is throwing the sharp arrows at the transcendental body of the Lord is as good as the worship of another devotee who throws soft rose petals at the Lord. Затова стрелите, които той пускал срещу трансценденталното тяло на Бога, практически не се различавали от нежните рози, с които друг преданен обсипва Бога, когато го обожава. And further down, you will see Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, beginning of the paragraph. Sri Vishwanath Chakravarti Thakur, a great acharya and devotee in the humor of conjugal love with the Lord, remarks very saliently in this regard. Шри Вишванат Чакраварти Тхакур, велик ачаря и преданен, който се намира в отношение на съпружеска любов с Бога, прави в тази връзка интересна забележка. He says that the wounds created on the body of the Lord by the sharpened arrows of Bhishma Deva were as pleasing to the Lord as the biting of a fiancé who bites the body of the Lord directed by a strong sense of sex desire. Той казва, че раните по тялото на Бога, нанасени от острите стрели на Бишма Дев, му доставили също удоволствие, като охапванията на годеницата му, потиквана от непреодолимо любовно желание. So these are very esoteric topics. Still, they are there. Again, we shouldn't, think as in the mundane sense, because it's really not. Не трябва обаче да го мислим, че това да гледаме от светска гледна точка на тези неща. Това не е така. Still, the example is given, so Prabhupada continues. Such biting by the opposite sex is never taken as sign of enmity, even if there is a wound on the body. Никой не смята този вид охапвания за проява на враждебност от страна на противоположния пол, дори когато те оставят рани по тялото. Therefore, the fighting as an exchange of transcendental pleasure Therefore, the fight as an exchange of transcendental pleasure between the Lord and His pure devotee, Sri Bhishma Deva, was not at all mundane. Следователно, схватката, в която Богът и чистият му преданен Бишма Дев обменяли трансцендентално наслаждение, съвсем не била материална. Besides that, since the Lord's body and the Lord are identical, there was no possibility of wounds in the absolute body. Тъй като тялото на Бога и самия Бог са тъждествени, не е възможно абсолютното тяло на Бога да бъде ранено. The apparent wounds caused by the sharpened arrows are misleading to the common man. Това, което изглеждало като рани от стрели, подвежда обикновените хора. But one who has a little absolute knowledge can understand the transcendental exchange in the chivalrous relation. Но този, който има поне малко абсолютно знание, може да разбере трансценденталните взаимоотношения в тази героична раса. The Lord was perfectly happy with the wounds caused by the sharpened arrows of Bhishma Deva. Богът се чувства напълно щастлив от раните, които му нанасили острите стрели на Бишма Дев. So, that's the conclusion. Това е заключение. And it's already late, so I think... so if you some question is there, comment, good. If not, we take breakfast. Which is also transcendental service. Good news. И така, ако има някакви въпроси или коментари, можем да имаме дискусия. Ако не, ще приемем закуска, което е също трансцендентална дейност. Това е една много добра новина. Okay.
Yes. This is my favorite pastime, Krishna. Okay, so that's good. Yeah, there's no difference. We shouldn't really know, there's no difference. There's difference and it's not different, so we better see no difference. Because otherwise the difference is mundane, then we commit offense. We think, why should I don't, or some people say, Bhagavad Gita doesn't interest me. That's not good to think like that. I only want to hear about, more elevated topics. Гауравани Прабhu каза, че това е моето любимо забавление и Махарадж каза, че всъщност наистина няма значение, няма разлика между забавлението на Кришна с гопите и това забавление. Всъщност от друга гледна точка има разлика, обаче на платформата, на която сме ние трябва така да мислим, че всъщност че няма разлика между забавлението на Кришна и на гопите, иначе можем да бъдем подведени. It's all transcendental. Yeah. And Krishna enjoys, as it says here, he enjoys the wounds. He enjoys in different ways, not just one way. Както тук се казва, не е така, че Кришна изпитва наслаждение само от едно нещо. Не, той се наслаждава на тези неща. It's not that in the spiritual world there's only gopis. Не е така, че в духовния свят има само гопи. There's so many others also. It's unlimited variety. Има безкрайно голямо разнообразие. Има толкова много други. So therefore also different devotees have different tastes, and that's natural. It's nothing wrong with it. И затова различни преодайни имат различни вкусове. Няма нищо лошо в това. Това е прекрасно. Okay. What is your question? No, he just commented. Only comment. Not only. It was a very, very valuable addition. I have a question. Okay, let's see whether your question is better than his comment. No, maybe not better, but it's a variety. It's good. Може да не е нека да видим дали въпросът е по-добър от неговия коментар и аз казах, може да не е по-добър, но той каза, но поне е разнообразие. I have a question. Why does it happen that nowadays we are also just like here Vidura asking about the Supreme Personality of Godhead, and therefore Maitreya told, your question is glorious. But nowadays we see very often we asking so many other questions, and especially when see the devotees, new devotees, they're asking so many things and very little for Krishna consciousness and advancement in Krishna consciousness. Like what, for example? There are so many things, just like economic development, business, and health issues, and so many things. They are very interested about such a topic, but for how to advance in Krishna consciousness, very little, and how to be engaged in service. Yeah, because we are still very much attached to the material world and to the body. So anything related to the body becomes very interested. Reiki and astrology and Ayurveda and this and that, and it's nothing bad. They are all good also. But if we only are interested in this, then although it seems to be there's something spiritual about it, there's not really anything spiritual about it, but it's more sattvic in one sense than other things. So it looks like, I think it's clear. Аз попитах защо така става, че понякога доста често задавам толкова много въпроси, които не са чак толкова свързани с Кришна съзнанием, с различни неща, свързани с икономическото развитие или с здравето. И той казва, защото в нашето обусловено състояние ние се интересуваме повече от тялото, отколкото от Кришна съзнание, и затова ние се обръщаме към аюрведа, астрология,
рейки, да, неща, които изглеждат духовни. Всъщност те не са духовни, те са материални. И няма лошо всъщност човек нали, да се обръща към тези неща, но нали, да не е само това. Yeah, we how you say, we aspire for healthy, pure living, detox and organic, bio, I mean, because it's an aspiration for sattva guna, which is, I mean, it's better than tamaguna, obviously, Защо сме привлечени към тези неща? Всъщност това е хубаво. Защо? Защото това е вдъхновяващо за сатва гуна, което определено е много по-добре от тамагуна. So it's materially, it's more elevated. От материална гледна точка това е много по-издигната платформа. Yes, but of course there's also risk in that. Обаче в това има риск също. And Krishna speaks about that in Bhagavad Gita. И Кришна говори за това в Бхагавад Гита. Prabhupada in his purport that those who are getting too much inclined to that, then they have a feeling of feeling good. Има риск в това. Защо? Защото хората, които имат много голяма склонност към тези неща, те получават чувството за да се чувстват добре. So you improve your material circumstance. Подобряваш своите материални условия. I mean, there are many people like that. They're really enjoying to feel themselves healthy and strong and yeah. Хората, подобни хора, те наистина се наслаждават на това да бъдат здрави и силни. And some will only take raw food, for example. Има някои от тях, които приемат само сурова храна. Do a lot of purification things with only drinking water for a few days, fasting. Има различни процедури, като пиене на вода и гладуване за няколко дена. Regular exercises. Различни пречистващи такива ободряващи процедури. Yeah, you don't drink, you don't smoke. Не пушиш, no drugs. Не пият, не пушат, няма наркотици. But a lot of sex. Има много голям сексуален живот. Yes. I mean, yes, because that's why they do all this. They feel like demigods. You feel like a demigod. Защо ги правиш тези неща? Да можеш да се чувстваш като полубог. It's not a joke. It's not a joke. That's what demigod life is all about. In the fifth canto, you get a body that is as strong as 10,000 elephants. В пета песен се описва, че можеш да постигнеш тяло, което е силно колкото 5000 слона. 10,000. 10,000 слона. I mean, I would be happy to have a body of one elephant. Аз съм щастлив да получа тяло, което е силно поне колкото един слон. Any of these people who are trying to be healthy, you tell them, you can get as strong as one elephant. Wow, yeah, why not, and then you can really enjoy, Ако отидеш при един такъв човек и му кажеш, че има начин, по който можеш да получиш тяло, което е силно поне колкото един слон, той ще каже, да, това наистина е нещо много добро. Yes, because you can really only enjoy if you are strong. The senses are strong. Защо? Защото единственият начин за този вид наслаждение е когато тялото ти е здраво. So, this well-being, this feeling like, really feeling good, then you have no interest in leaving this world. И ако имаш такова чувство, в което ти се чувстваш наистина много добре и удобно, защо трябва изобщо да напускам този свят? And generally, because these people have good karma, they also choose, of course, a very sattvic place to live.
И защото тези хора обикновено имат много добра карма и те избират да живеят на много скучни места. Very beautiful garden and a nice house with all vastu and you know, how is it called, sheng fu? Feng shui. You know, so it's all designed and done in such a way that it's great. Life is great. И това, което става е, че те имат много красиви градини и всичко е направено в къщата по васту, и фъншуи, и наистина е прекрасно. Просто наистина се чувстваш прекрасно. Of course you practice yoga. Разбира се, йога практикуваме. Pranayama. It's all meant for feeling good in this world. И всички тези неща, те са предназначени единствено и само да се чувстваш добре. So we should keep the body healthy. And or as Prabhupada sometimes says, just to keep soul and body together. You know, that's what's necessary. Keep it. На много места Шрила Прабхупада казва, трябва толкова да се занимаваме, че да държим душата и тялото заедно. Because even for practicing spiritual life, it's better to have a healthy body than a sick body. И също и за практикуването на духовния живот много по-добър вариант е да практикуваш с здраво тяло, отколкото с болно тяло. That's common sense, no? Yes. Това не е ли просто един здрав разум? Because when you're very sick, then the tendency is you become completely absorbed in your misery. And it's very difficult to chant the holy name properly and do service. You can't do any service because you're always sick. Защото тенденцията, която имаме ние, когато сме болни и ставаме напълно обсебени и погълнати в нашата мизерия, в нашето нещастие, в нашето страдание. So that's also not good. Това определено не е добре. To be very sick is not good, and to be very, 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 very healthy is not so good. И да бъдеш много здрав също не е много добре. I mean, you be healthy, but don't, you know, this is like the goal of life, you know. Бъди здрав, това не е проблем, но не трябва това да ти е твоята цел в твоя живот. Because then you forget. This is like here we talked about the verse about, you know, those who are destined to die. Както днеска говорихме в този стих за тези, които са обречени на гибел. Even healthy people die. Дори и здравите хора умират. So that's not the solution to create a very nice situation in this world. Не е това разрешението да направим една много добра ситуация или обстановка в този свят. So therefore Krishna says the Janma Mrityu Jara Vyadi, we quoted that, but there's a second part. Dukkha dosha anudarshanam. You always have that in front of you, even if you're perfectly healthy. You know, that this is the real problem. It's not solved by health diet and Reiki and astrology or whatever it may be. И тези четири неща, раждане, смърт, старост и болест, ние ги цитирахме вчера, но във втората част на стиха Кришна казва, че тези неща винаги са пред теб, пред твоето лице. Yeah, having darshan, it means having darshan of death. И всички ще имат даршан, дори и не може да бъде разрешено с рейки, астрология и с правилна диета. И защо? Защото ако това е само практиката, даршана, който ще получим е на смъртта. Death doesn't care. He doesn't. I don't care whether you are this or that. I take you away anyway. Oh no, I'm a yogi, you know. I'm vegetarian. I use vastu. Изобщо няма да е грижа какво практикува. И каквото и да казваме, че аз съм йоги, аз съм вегетарианец, аз съм такъв. So it's not good. Yeah, просто тя идва и не взима. Yeah, you were why devotees are, or some, not all, hopefully, maybe so much inclined. So that comes from
It's a kind of subtle contamination if we're too much into that and then forget about our spiritual practice. Защо така понякога преоданите също твърде много са склонни към подобни неща и понякога даже забравят и духовната си практика. So it's an art, the art of living. Yes, we want to, we talked about even Varnashram. Yes, we want to, here we, create a nice atmosphere so people who are still very much inclined to that, they come. But then later they have to understand this is not the solution just to have a nice place and live peacefully. Peaceful living is not the solution. Всъщност, дори и ние във Варнашрама системата се опитваме да създадем идеална обстановка, в която хората могат да дойдат и се чувстват спокойно и добре. Обаче всъщност ние разбираме, че това всъщност да живееш спокойно и в една много добра обстановка не е разрешението на проблемите в живота. But yes, sattvic lifestyle helps to understand spiritual subjects. Но разбира се, сатвичният начин на живот помага да успеем да разберем духовните теми. As long as one does not become completely diverted to just that lifestyle. Освен ако човек напълно не бъде погълнат от подобен начин на живот. So that's the risk Krishna mentions, that yes, you feel so good that that's it, You don't have no impetus to solve the real problem of life. Това е проблема, че ние можем така да стане, че да се чувстваме толкова добре, че да нямаме желание да си разрешим основните проблеми в живота. Okay. Anything else? No. We have other days we can continue. Нещо друго? Because I think, what time is it now? 9:35. If you want to share something. You please share. Само да добавя, че всъщност това е проблема на пребиваването на райските планети. Че всъщност условията са толкова прекрасни, че тия живи сърца, които присъстват там, те изобщо забравят и за Бога и за всичко останало, за духовна практика, защото само единствено те се наслаждават, дават се на наслаждение и всъщност те биват принудени, както устроил Кришна на всичко това, отново да дойдат на земята, един вид да се еднакво средните планети, да се отрезват и да разберат, че всъщност основните проблеми, както казвам, Хараши, са... Sounded interesting. He told that about the heavenly planets, there's so much enjoyment that the people so absorbed in this and happy that don't feel need to go back to Godhead, and therefore Krishna arranged such a way that they can not stay there forever and to come here to the earth and to be put in sufferings, and this way they can approach spiritual life to go to... Yeah. So therefore we don't want to go to heavenly planets. But sometimes, that's what people want. Обаче това е нещо, което понякога хората искат което искат. Those who are in India, they have this knowledge, so many times they're just aspiring to go to a better place. И затова в Индия има толкова много знание, което вдъхновява хората да отидат просто на по-добро място. Yeah, so as we had this word, Bhogaishvarya prasaktanam taya parita chetasam. If one is too much attached to this, then there's no determination to, become fixed in devotional service. Имаме стиха в Бхагавад-гита, във втора глава, личности, които имат много силна склонност към сетивно наслаждение и чието умове са притеснени от подобни неща, те няма как да имат решителност, с която да се заемат с пределно служение на Бога. And therefore we also can observe this type of conditioning in some devotee. И ние можем да видим подобен начин менталитет в определени преодания. If you're too much attached to certain things, then you just can't get the determination to chant rounds, to follow the principles, to do practices. You're a devotee, but a lot of conditioning. И ако човек е твърде много привързан към голямо сетивно наслаждение,
Много му е трудно така да повтаря определен брой кръгове, да следва принципите и така нататък. Той е преmodaен, да, наистина е преmodaен, но просто е обусловен, има различни обусловености. So therefore Krishna may arrange some calamity. И затова Кришна може да уреди някой друг катаклизъм. No other way for you to wake up, По начин, по който той да може да се събуди. Maybe you have to get some fatal disease or lose everything or whatever it takes. Може някаква болест да има или просто да загуби абсолютно всичко, което притежава. Yeah? Sometimes just cancer appears out of nowhere. Понякога рак се проявява от никъде, от нищото. Then what? И какво? Yeah, there's no cure. Няма ли Just a matter of time. Просто малко време имаш. It's not true. It's not true. He's speaking. What do you mean? That is Cancer can cure. is not. It's curable. It's curable. Well, I mean, there are a lot of people dying, devotees, out of cancer, and they try to cure. You may delay, but I'm not saying there's no cure for all of it, but most of it, or many times, or it doesn't even matter, many times, not all cancer is curable. Да, от една страна наистина така. Някои видове рак има, които се лекуват, обаче аз лично познавам много преmodaени, които бяха болни от рак, опитаха се да оздравеят, обаче не успяха и умряха, напуснаха това. Yes, of course. You detect it in early stages and certain things, you can cut it off and you go on living. Има някакви случаи, примерно фана си го в много ранен момент, рядваш го и отиваш и си продължаваш. I mean, I know quite a few devotees who have cancer. Обаче аз познавам много случаи на преmodaени, които имаха рак. Just recently one was in Spain, he was operated and apparently, but they don't know, it takes about 2 years to see whether it comes back or not. Can come back any time. Apparently now it's okay. Имаше така един преmodaен в Испания, който хвана в ранна фаза, операция, минаха 2 години и за сега нали, всичко изглежда добре, обаче всеки един момент може да има разсейки да се появят. Gunagrahi Maharaj is in Vrindavan. It's the last stage. Gunagrahi Maharaj. Gunagrahi Maharaj, той обаче в крайния... He's from America, but South America, Argentina. So he's in Vrindavan. They had some medicines and Ayurveda, and he goes to South India and this and that. And it was delayed, and it was doing something, some effect was there. So. И той използваше абсолютно всички лекарства, цялата Аюрведа. В Южна Индия отиде, малко така се удължиха нещата, имаше някакъв ефект. But just, I think a week or 2 ago, he communicated to us that, this medicine just doesn't work anymore. It worked for some time. Преди няколко седмици той се свърза с нас и той ни каза, тези лекарства просто не работят повече, работиха за известно време, обаче повече това не работи. Now he will go from Vrindavan again to South India and maybe try something else, but he already said, and then after that's the last chapter. И той каза, може би ще отида от Вриндавана до Южна Индия, но аз имам чувството, че това е вече последната глава. I mean, there's no harm to try to delay it so we can chant more and read more and hear more. But he knows he's not going to live for another 10 years, or even 5, or even 2. И той ще се опита да чете повече, да мантрува повече, но той разбира, че не му остават нито 10 години, нито 5, може даже дори 2 години. And I've known other persons where it really came out of nowhere. Suddenly appeared. Also devotee. Cancer in the lung, somebody who never smoked.
неща, които се появяват от нищото, примерно предан дарен, който никога не е пушил през живота си и има рак на белия дроб. In Spanish it's called cancer fulminante, means just in 3 months, that's it. There's nothing you can do. In 3 months you go. И това, което става точно специално с този вид рак е, че на испански ние казваме това, което означава, че абсолютно нищо не може да се направи и за 3 месеца просто си свършен. Anyway, so how did we get to that? Когато има привързаности, някакъв път Кришна така аранжира нещата, просто да освободи трябва да даде. If some devotee is attached to certain yes, Krishna may send, these things may happen. Yeah, some fatal disease or some loss or, so you're becoming conscious that this life in this world, even though it appears now I'm in a good position, can change any time. И това, което става е, че ако имаме различни привързаности, Кришна понякога урежда различни ситуации, някой му се мисли, аз съм добре, позицията ми е добра, всичко ми е наред. Обаче Кришна така понякога урежда, че ни показва, че тези неща могат да свършат във всеки един момент. Yeah. So, some accident can happen anytime. Също така инциденти стават, как са нещастни случаи. You walk on the street and nowadays somebody takes a truck and just goes off to kill a few people on the sidewalk. Това, което става е много така често се случва. Ти си вървиш по пешеходната пътека, по алеята и някакъв с трактор просто минава и смазва няколко хора. Happened in Berlin, камион смазва няколко хора. Berlin, Stockholm, Stockholm, London. It wasn't even a truck, it was just a bigger car, Nizza. So, maybe in Burgas tomorrow. Не е било камион. Or in Nesebar, or in Sunny Beach. Yeah, people think, this is fantastic, and then some crazy guy comes and just rolls you over. That's it, finished. Само да преведа. Хората отиват за Слънчев бряг и си мислят, това е прекрасно, и обаче идва някой и те смачква. So therefore one has to be prepared, And just to do some pranayama and eat healthy food is not the solution. Само да правиш пранаяма и да ядеш здравословна храна няма да си разрешиш проблема. It's nice. I take healthy food, right? Хубаво е, аз всичко правя. Аз приемам здравословна храна. Because it helps in my service. Защото ми помага в моето служение. If I eat like you, I will sleep all day. Ако ям колкото тебе, през цялото време ще спа. But he can do it because he works all day. Той може да го направи, защото работи. I'm sitting all day, so Обаче аз през цялото време седя. And his brain has to remain clear. So anyway, so it's yes, as long as these things help us in our service, it's perfectly okay. Even astrology, even Ayurveda, even Reiki, I don't care, If it makes you better in your service, take Reiki all day long. No, that's not good. Всички неща, които ни помагат в приемното служение, ние ги вземем. Да кажем, че рейки, Ayurveda или нещо друго ти помага в приемното служение, вземи го това през цялото време. Не, всъщност това не трябва да го правим. Yeah, we accept whatever is favorable. Приемаме нещата, които са благоприятни. But if we become like get in, and then forget, then what? Обаче ако останем така, тогава наистина забравяме. Yes. Just like yesterday, I feel really sleepy, but I know that little food will give me a little strong. So for you it's good, and if I take a little food, I get more sleepy. Yes, sometimes when we take more food, we become normally yes. It says then the blood goes into the stomach, and then it goes off the brain and become drowsy. I mean, we have experience. No, if you take a big meal, in the old days, nowadays, no. We, as brahmacharis, Sunday is coming.
както едно време, 2 plates like, or 3 maybe. And more halava. If you have problems sleeping, eat a lot of halava. It definitely works. Както едно време, като бяхме малко брамачари, имахме 3 такива огромни чечени и тези, които имаха проблеми с съня, те хапаха повече халва. After the feast, there was complete silence. And you opened the door to the brahmachari ashram. And all lying on the floor in yoga nidra, total yoga nidra. So generally it means, after eating, you take, or you make 1,000 steps walking, or you take rest. 2 choices after eating. След голямо ядене, 1000 стъпки можеш да се разходиш или трябва да починеш. Това са двата варианта. Okay. So I think we stop here. Thank you. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Grantara Srimad Bhagavatam ki jai. Bhakti Gauravani Goswami Maharaj ki jai. Hare Krishna.